আমরা পারি কিনা। তো আইডিয়াল গ্যাসেস এর প্রপার্টিজ এটা একটু যতটুকু পারা যায় ভালো করে আইডিয়াল গ্যাসের প্রপার্টিজ গুলো একটু খেয়াল রাখা। The volume of gas under different conditions of temperature and pressure can be calculated. So এই ক্যালকুলেশনটা এক্সামে আসবে। The ideal gas equation can be used to determine the relative molecular masses of simple molecules. এখানে কাজটা কি? PV is equal to nRT, তো n মানে হচ্ছে mass divided by mr, এই RT। এখন তুমি ধরো mr টাও বের করতে পারবা, massও বের করতে পারবা, mass বের করতে পারবা, যে কোনো একটা দেয়া থাকে। ওকে, হ্যাঁ, রাইট। Ionic compounds form giant three-dimensional lattice structure containing ions in a regular repeating pattern. High melting and boiling point of ionic substances are due to strong electrostatic force of attraction between the ions acting in all directions between the ions. The low melting point of simple molecular structures such as iodine are due to weak intermolecular forces of attraction, যেটাকে আমরা van der Waals force বা London dispersion force বলি, or IDID বলতে পারো। The high melting point of giant molecular structures such as diamond are due to large number of strong covalent bonds arranged in a regular repeating pattern. So এখানে মানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তোমার ইয়ের কোশ্চেন, এই ও লেভেলস এর কোশ্চেন। বলো তাহলে কোনটা প্রবলেম? করছো না স্যার? এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেন আমি একটু দেখতে চাই। করো নাই কেন? ইফতিদা আমার দিকে তাকাও, একটা মজা। কতক্ষণ পড়ছো? টাইম কতক্ষণ দিছো এটা শুনি? হাফ এন আওয়ার? ঠিক আছে, হাফ এন আওয়ার হইলে পড়তে হবে না। চলবে চলবে। আচ্ছা, প্রবলেম আছে কারো? বলো, আগে প্রিয়তা বলুন। প্রিয়তা will get the priority. বলো। কলিগের মেয়ে তো, কলিগের মেয়ে প্রায়োরিটি বেশি। Question number 1A, explain কি হলো? হ্যাঁ, Question number 1. A, 1B. explain why substances with giant ionic structures are often brittle but metallic structures are malleable. মার্কটা ভুলে যাও। মার্ক ইজ নট মানে ফলোইং দ্য স্ট্যান্ডার্ড। 2 সেন্টেন্সেস না, মানে এটাতে 4 মার্কস থাকতে পারে, 6 মার্কস থাকলেও প্রবলেম নেই, কারণ এখানে দুইটা কোশ্চেন আছে। why ionic compounds are brittle, এটা একটা কোশ্চেন, 3 মার্কস থাকতে পারে, বাট এ লেভেলসে 3 মার্কস দিবে না, 2 মার্কস দিবে ম্যাক্সিমাম। আর why metallic structures are malleable, এটা হচ্ছে দুইটা কোশ্চেন। তাহলে এই দুইটা কোশ্চেনই ও লেভেলসে ছিল তোমার। metallic structure giant ionic gula brittle can positive negative positive negative negative positive eto if you apply large force, negative will come here, positive will come here, negative will come here. Like charges repel, তাহলে স্ট্রাকচারটা ভেঙে যাবে, that's why they are brittle. আর মেটালস গুলা কেমন? পজিটিভ গুলার মাঝখানে ডিলোকালাইজ ইলেকট্রনস আছে, রাইট? সবই হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ ক্যাটায়ন। তুমি যদি এটাকে ইয়ে করো, ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, তাহলে the metal ions can slide over each other, কারণ এটার মাঝখানে ডিলোকালাইজ ইলেকট্রনের সি অফ ডিলোকালাইজ ইলেকট্রনস আছে, সো এখানে রিপালশন নাই। বুঝা গেছে? তাহলে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, তাহলে তোমার they can slide over each other, the metal cations, so they are malleable, they can have a different shape. আচ্ছা, আমি একটা কাজ করি, হ্যাঁ, আমি এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাই না, আমি একটা কাজ করি, কাজটা হচ্ছে এরকম। তোমাদের যদি স্পেসিফিক আর ইয়ের কোশ্চেন আছে না ইড্রাকের দ্বারা, আমি একটা কাজ করে নিই। Books. বইটা চেঞ্জ করে বিপদ হয়ে গেছে, বইটা চেঞ্জ না করলেও পারতো। এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোশ্চেনস না,
Fine. এই যে দেখো অলমোস্ট সবগুলোই মিলবে। এই যে দেখো ionic structure is brittle because force applied along layer displaces the ions. Ions of like charges come near each other. Repulsion between like charges, charge ions disrupts the bonding. It's 3 marks. Metals are malleable because force applied along layers causes atoms to slide over each other. There are still new forces of attraction between the ions and the delocalized electrons. So delocalized electrons and ion electrostatic force that doesn't disrupt because they are still there. These are still there. So আমি যেটা করতে পারি এটা হচ্ছে এই এন্ড অফ চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন্স এর এই পিডিএফটা পাঠিয়ে দিতে পারি অ্যানসারটা শুধু চ্যাপ্টার ফাইন, মানে সিন্স চ্যাপ্টারটা ইজি আছে তাই না, তাহলে আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাইতে পারবো। আচ্ছা আর কি কোয়েশ্চেন বলো, বলো ফার্স্ট বলো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7। প্রেসার তো প্যাসকেল, এখানে স্যার বলছে অ্যাটমসফেরিক। কি কথা? পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি না, পিভি এনআরটিতে প্রেসার মাস বিং প্যাসকেল। আমি তো দেখাইছি প্যাসকেলে না থাকলে প্রবলেমটা কি। নোট ছিল 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার ইকুয়াল টু 101 হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি 1 অ্যাটমসফিয়ার যদি অ্যাটমসফেরিক প্রেসার দেয়া থাকে ইউ মাস্ট কনভার্ট ইট টু প্যাসকেল বিকজ প্যাসকেল আর তোমার তো কিলো ইভেন, মানে আমরা যেটা বলতে চাই এটা হচ্ছে 1 কিলো প্যাসকেল ইজ ইকুয়াল টু 1 অ্যাটমসফেরিক প্রেসার, ইকুইভ্যালেন্ট টু, বাট ইটস নট এক্স্যাক্টলি ইকুইভ্যালেন্ট, কিন্তু ডিফারেন্ট, কিন্তু 101 পয়েন্ট সামথিং। তো ওগুলো দেয়া থাকবে, ওটা নিয়ে প্রবলেম নেই। আর কি বলো? 60 আসতেছি সাদিকা। হ্যাঁ বাট এগুলো করে ফেলো বুঝছো, মানে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে রাইখা দিও না, রাইখা দিলে কিন্তু ধরা খাইবা, পুরো ধরা খাওয়া যাবে রাইখা দিলে, প্র্যাকটিসটা দরকার। 5B, explain the magnitude of the melting point and electrical conductivity of substance A. Explain the magnitude of the melting point. Melting point high can. Substance A. Substance A. Copy the table gives data of physical properties of A to E. Melting point high. Electrical conductivity giant ionic. এটা লিখতে হবে। Explain the magnitude of the melting point of electrical conductivity of substance A. The melting point is high because there are strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions in a big lattice. So in order to overcome all these force of attraction, we need high energy. That's why melting point is high. Number 1. Number 2, and electrical conductivity of substance A. In solid form, the ions are not free to move. That's why they are poor conductor of electricity. In liquid form, the ions are free to move. That's why they are good conductors of electricity. Firstly, লিখবা the substance A is a giant ionic structure. এটা ফার্স্টে লিখবা, এরপর এই যে এক্সপ্লেইন করলা শেষ। জি substance B, melting point very low, সিম্পল কোভ্যালেন্ট। এই 2 3 এগুলো কি? ও আচ্ছা, অ্যানসার করা লাগবে। তাহলে ভেরি লো যদি মেল্টিং পয়েন্ট হয় তাহলে আমাদের it should be simple molecular. So as a solid pore, as a liquid pore type of structure, simple covalent. কি simple covalent বা simple molecular বলতে পারো, প্রবলেম নেই, simple covalent। আর কি? 6D, the effect of alloying copper and zinc on the strength of the alloy is shown in the table below. Percentage copper, percentage zinc, tensile strength. What is that? Tensile strength কি জিনিস বলো? Tensile strength জিনিসটা কি? কতটুকু ফ্লেক্সিবল আর কি, এটা মানে তুমি কতটুকু পর্যন্ত প্রেসার দিলে
এটা ওই প্রেশারটাকে রেজিস্ট করতে পারবে, মানে ব্রিটেল হয়ে যাবে না, ভেঙে যাবে। যেমন ধরো একটা রাবার, এটা কতটুকু টানলে ইলাস্টিসিটি ঠিক থাকবে, আবার একই জায়গায় চলে আসবে, ওটা হচ্ছে ওর টেনসাইল স্ট্রেংথ, আমি যতটুকু জানি। তো মেটালের জন্য সেই ফিজিক্স আছে তাই না? আচ্ছা, রাইট। সো টেনসাইল স্ট্রেংথ দেয়া আছে সবগুলা। Describe and explain the change in tensile strength as the percentage of zinc increases from 0% to 40%. তাহলে টেনসাইল স্ট্রেংথ কি করতেছে 0 to 40 তে, as percentage of zinc increases tensile strength increases, এই তো। Why? Describe and explain the change in tensile strength as the percentage of zinc increases from 0% to 4%. Describe and explain. Describe করলাম as percentage of zinc increases, this increases, আচ্ছা 0 and 100%, 0 to 40% বলছে শুধু, আর কি লেখা যেতে পারে? স্যার যখন জিঙ্ক পুরো পিওর হয়ে গেছে টেনসাইল স্ট্রেংথ কম হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, পিওর মেটালের তো টেনসাইল স্ট্রেংথ সবসময় কম। So it's basically the question about malleability. When there is more zinc, there are the layers that disrupted more. That can be, মানে পুরো জিনিসটাকে নিয়ে আসা, মানে why malleability and ductility বাদ দিলাম, why malleability becomes tough as percentage of zinc increases. পয়েন্টটা বুঝছো না? মানে অ্যালয়িংটা কিভাবে হয়, because copper মেটালের মধ্যে you are incorporating some zinc metal which have different size than copper metal, ঠিক আছে? So now if you apply large force, the layers cannot slide over each other. So zinc এর percentage তুমি যত বাড়াইতেছো, the layers it will become even tough, মানে more কি বলে, more tough for the layers to slide over each other. নাবিদ, আজকে ক্লাস কয়টা পর্যন্ত? ক্লাস কয়টা পর্যন্ত? এটা পরে কি ক্লাস? তারপর ম্যাথস, তারপর বাসা যাবা 7টা থেকে, এই হোমওয়ার্কটা এখানে করে এরপর বাসা যাবা, ঠিক আছে? আমাকে একটা পিকচার দিয়ে এরপর বাসা যাবা, ঠিক আছে? আর কি? 6 C2. Explain why the overhead power cables, মানে electricity cables, are made from aluminum with a steel core rather than just from copper. বলো কি হতে পারে? টেনসাইল স্ট্রেংথের কাজ নাই এখানে। Made from aluminum, overhead electricity cables. Density, tensile strength, electrical conductivity. So because aluminum is light, that is one. Density is less, মানে lighter, density is less, এটা একটা রিজন হতে পারে। আর steel, why steel? Steel has high tensile strength. So if we use only copper, we may get a very good electrical conductivity, but the tensile strength and tensile strength will be moderate, and density will be, মানে the density বেশি মানে কি, mass বেশি হবে, তাই না? Mass will be more, right? Aluminium has light density and it's a good conductor of electricity, right? And its tensile strength is average. Why? Or এই টাইপের কোয়েশ্চেন গুলো ওরা নরমালি ইয়েতে কখনোই দেয় না,
মানে এগুলো অনেকটা আইকিউ ইউজ করে করে টেবিল দেয়া আছে, এটা দিয়ে তোমার কি মনে হয় এরকম একটা ডিসকাশন পারি। আচ্ছা এখানে কিছু আছে নাকি? ওইটাই, বাট 5 মার্কস দিয়ে ঝামেলাটা করে আর কি, যে এত মার্কস কেমনে কভার করব। 5 না 6, এই যে copper 2 dense on own could not support its own weight in the air. Aluminium has low density but has low tensile strength. Steel has high tensile strength, so supports the aluminum. 5 marks. আমি বললাম না মার্কসের দিকে খুব বেশি টাকা না আর কি, বাট এগুলোর সাথে আমাদের ইয়ে পাস কোশ্চেন পেপারের রিলেশন খুবই কম, মোর ফোকাসড অন দ্য টপিক পাস কোশ্চেন পেপার। তারপর দেখি, তারপর বলো 8 8b3. Oh, search is What are the following properties of sodium chloride? Sodium chloride is hard but brittle. It 5. আচ্ছা এরপর এখানে maximum 3 ছিল। সাদিকা আমাদের নুসরা স্যার সাদিকা ইয়েস স্যার। হ্যাঁ তোমার কি যেন প্রবলেম? স্যার আমার 60 তে প্রবলেম ছিল, তো বুঝছি নাম্বার 9 টা প্রবলেম ছিল। নাম্বার 9 নাম্বার 9 টা প্রবলেম ছিল, এ বি সি। Give the name of allotrope A, Buckminster fullerene, which has a molecular formula C60. ঠিক আছে? Explain in terms of structure and bonding why structure A is gaseous at 800 degree but diamond is not. Structure A is simple covalent whereas diamond is giant covalent. এরপর বলবা giant covalent simple covalent এর যা যা জানো সব বলবা যাতে 6 মার্কস কভার হয়। ঠিক আছে, মেইনলি ব্যাপারটা হচ্ছে এটা, তাই না? আচ্ছা why is he strong? বলতেছি ও ডি তো বললা তাই না? স্ট্রাকচার সি is stronger than structure B when a force is applied in the same direction as the long axis of the tube. Explain why structure C is stronger. Structure C তে দেখো interstructure bond আছে, এই যে B তে নাই তো। Interstructure bonds are there. মানে এটা হ্যাঁ দেখতে তো কোভ্যালেন্টের মতোই লাগতেছে। I mean, it could be covalent bonds because each carbon has one. So sorry, pass mark. হ্যাঁ মানে লিখবা যে এনার্জি কথাটা লিখবা। In structure B there are only weak intermolecular forces of attraction, the van der Waals force of attraction in between the molecules or the structures. In C they have strong covalent bonds. যে এখানে যে এক্সিস্টটা বলছো না কি জানো? Structure C is stronger than structure B when a force is applied in the same direction as the long axis of the tube. So structure B can be disrupt easily whereas structure C cannot. দেখো কি লিখছে ওরা, এটাও আছে 7 8 9 না 9D weak forces, van der Waals forces between the tubes slide over each other. না এটা হলো B, ঠিক আছে? C covalent bonds or cross links between the tubes cannot slide over each other if you apply force. তাই না? এই তো জাস্ট জিনিসটা প্রেডিক্ট করা যে কি হইতাছে এখানে। ওকে, পাস্ট পেপার করবো নাকি নেক্সট চ্যাপ্টারে যাব? কোশ্চেন সেপ্টেম্বর চলতেছে না? সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর, ধরো ডিসেম্বর ধরলাম, ডিসেম্বর
আমাকে প্রেশার কম দেওয়া লাগবে, বাসায় কাজ করা লাগবে। এখন আমি ধরো তুমি যদি বাসায় কাজ করো, প্রবলেম নিয়ে আসো, ধরো আমি নেক্সট চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম, তুমি নেক্সট চ্যাপ্টারটা আমি করতেছি, তুমি চ্যাপ্টার 5টা অ্যালং উইথ দ্য নেক্সট চ্যাপ্টারে ধরো আমি কিছু জিনিস পড়াবো, তুমি ওইটা পড়লা, প্লাস চ্যাপ্টার 5-এর প্যাস্ট পেপার থেকে কিছু জিনিস পড়লা, নিয়ে আসলা, এক একজন এক একটা নিয়ে আসলে, ধরো যদি 8 or 10 প্রবলেমস থাকে, ওটা যদি সলভ করি তাহলে দেখবা চ্যাপ্টারের মোটামুটি একটা কাজ হয়ে গেছে। ওকে, কিন্তু প্র্যাকটিসটা তোমাদের নিজে একটু করা লাগবে, আদারওয়াইজ তো প্রবলেম। কি বলো? For next chapter. না না, আপ টু মি না, সবাই ও তো ওরটা বলছে, বাকিরা বলো। দেখো কিন্তু কিন্তু বাসা যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু নেক্সট চ্যাপ্টার করে লাভ নেই। এর চেয়ে আমার ফেব্রুয়ারিতে সিলেবাস শেষ করা ভালো। আচ্ছা, নেক্সট চ্যাপ্টারটাকে দেখি কি আছে। অ্যানসার দেখি। বেশি বড় চ্যাপ্টার দেখো তো, না স্যার, ছোট? তাহলে দুইটা চ্যাপ্টার একসাথে করে নেই, এরপর একটু প্যাস্ট পেপার দেখাবো, ঠিক আছে? বাট তোমরা এর মাঝখানে হ্যাঁ এইচএস সাইকেল আছে, তাহলে তো ধরা খাবা, আমার মাথা গরম করে দিবা পুরো। হ্যাঁ কি পাস পেপার করবা? হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, একটু করি দেয়। আচ্ছা, কিন্তু এই যে স্যাররা, আমি প্যাস্ট পেপার পেপার কিন্তু করা তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি, আমি জাস্ট একটু দেখা দিলাম, কিছু জিনিস ডিসকাস করলাম। ক্যামব্রিজ past So papers, there are topic wise questions in both papers. First paper. rock papers Sir, থাকলে তো আবার ভেজাল। the latest ones are in the ই- downside. ইয়ে আছে, পেপার রেফারেন্স আছে, বলো রেফারেন্স বলো। Exam. একটু দেখো, তোমরা দেখে আমাকে বলো যে স্যার এই কোশ্চেনটা একটু ডিসকাস করো, বেশি কঠিন বলো না। Sir, active paper থেকে just active Sir, paper 1 to both. like very less. Active paper থেকে just active question. হ্যাঁ, রক পেপার তো সব নিতে পারে না, আরো কোশ্চেন থাকে, ও সব নিতে পারে না। হ্যাঁ 2019। আচ্ছা, আমি 19 মার্চ একটু ওপেন করি। হ্যাঁ Paper 19 মার্চ ওপেন করি। The first question is from May June 2015. There is one paper. বলছেন আর আরেকটা ব্যাপার, এটা হচ্ছে যখন প্যাস্ট পেপার করবা, যেমন কোয়েশ্চেন নাম্বার 2, এটা না করে যাবা না, এটা করবা। তোমরা যখন করো এগুলোও প্র্যাকটিস করবা সাথে, যা পারো করে ফেলবা, যে এইটা তো স্যার পারি, সো এটা করে ফেলবা, শেষ। Which statement about a 3p orbital is correct? এটা বলো। এটা তো শেপস, এটা তো ছিল না, এটা মনে হয় ছিল, whatever, এগুলো পারবা। A sample of gas occupies 240 cm cube at 37 100 kilopascal. পারবো না, পড়ে বলো, দেখি কেমন পারো। পড়ে আমাকে অ্যানসার বলো, শুধু সবাই অ্যানসারটা রাখো, এবিসিডি বলবা। সাদিকা ফার্স্ট, চ্যাট বক্স অ্যানসার দাও, সবাই যার যারটা বলবা, কেউ কার সাথে কথা বলবা। স্যার কোশ্চেনটা চলে গেল ব্রো।
just 6. Now minus 6. Minus 6. What are the? Yeah, it is. 1,000. Seem to Right. Modes. And go to Sorry, Yes, sir. Karki, bolo. B. Sir, B for Bangla. B. সবার বি সব বি সাদিকা বি কই সাদিকা তো নাই স্যার আমি ক্যালকুলেট করছি বি শিওর Yes, sir. কত জানো কোয়েশ্চেন নাম্বার আচ্ছা ইয়ে কোয়েশ্চেন পেপার কি সবাই কিনছো হ্যাঁ না আনা দরকার নাই কিনছো নাকি এটা বলতে পেপার 2 করাবো না পেপার 2 পরে লাস্টে একটা দুইটা করাই নিয়ে আচ্ছা এরপর এই যে দেখেন আপনাদের কোয়েশ্চেন P, Q and R represent the three different structures of an element. Which structures are giant molecular? PNR. Graphene is simple. Graphene is simple. Buckman is simple. P and Q. Q can. Q is diamond. Is it a giant one? Giant. It's not a molecule. It's molecule is Giant and molecular pets like this. giant molecule is P is giant, Q is giant, R is not giant. P is a structure, Q is a structure, R is molecule. ওরা খুব সম্ভবত স্ট্রাকচার এন্ড মলিকিউলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে না ক্যামব্রিজ যারা এডেক্সেলে আসো তারা চিলাইতেছো ছিলা যাবে তাই না কারণ এডেক্সেল ডিফারেন্সিয়েট করে এবং ডিফারেন্সিয়েশন পয়েন্ট আমরা পড়াইছি যে স্ট্রাকচার ইজ দিস মলিকিউল ইজ দিস কিন্তু ওরা এটা করে না সো জায়ান্ট মলিকিউলার এখানে পি এন্ড কিউ কারণ এই দুইটাই জায়ান্ট স্ট্রাকচার মলিকিউলার এন্ড স্ট্রাকচারের মধ্যে ক্যামব্রিজ ডিফারেন্সিয়েট করা ব্রিটিশদেরকে গুলি করে মারা ফেলানো দরকার
মানে উচিত আর কি, মায়েরা ফালাইলে তো আর হলো না। ওকে, তাহলে এটা 7B ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। এই যে 7B, ঠিক আছে। খেয়াল থাকবে, এই যে এক্সেলে যারা ছিলেন, ক্যামব্রিজ স্ট্রাকচার আর মলিকিউলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করে না। সো ডায়মন্ড, গ্রাফাইট এগুলো সব কি জায়ান্ট মলিকিউলার অর জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, একই So কথা। they differentiate between giant and simple. জায়ান্ট এন্ড সিম্পল মলিকিউলার, সিম্পল কোভ্যালেন্ট একই কথা। সিম্পল মলিকিউলার এন্ড সিম্পল কোভ্যালেন্ট একই কথা। আপা বলো। আর হবে না লাস্টের দিকে হইতে পারে না, এই যে লাস্টের 10 ABC গুলো হয় না দিবেন না। Sir, section B কি এখন আছে আমাদের? জি, Section B. সেকশন বি নাই। Sir, since when? এই লাস্ট যারা এক্সাম দিল ম্যাথে, ওখান থেকে যাই। এইবারও তো ছিল না ইজ ইট স্যার দেখতে পাবো না, খুব বেশি পাবা না এই চ্যাপ্টারে, খুব বেশি পাবা না এই চ্যাপ্টারে। হচ্ছে ব্রড কোয়েশ্চেন্স বেশি, ব্রড কোয়েশ্চেন্স কিছু থাকতে পারে। আচ্ছা, May 2019, 1-1. Oh, hydrogen carbonate, washing powder, ketal. নাম্বার 4 কি পাতা হ্যাঁ হ্যাঁ, এগুলো পারতো তো। পারতাম মানে কি বলো? Outermost electron in an atom of neon occupies a particular orbital. Which row shows the relative energy and shape of this orbital? Neon. চলো। I think See, lower can higher or equal energy of orbital related to other occupied orbital. Sir, electrons first occupy the lower energy levels or? Lower energy level. Yeah. So it's A. তাই না? Lower energy level. আর ইয়ে ধরো 2 থেকে থার্ড কোয়ান্টাম শেল কি হায়ার এনার্জি লেভেল, রাইট অর রং? হায়ার এনার্জি লেভেল। তাহলে এ শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। চেক কি করবো? Question number 4. 4A, ঠিক আছে। In which species is there a lone pair of electrons? minus A normal thing. CH3 Minus. minus. C is the correct answer. Full hand. Time is hand. Time ও hand করছে। আপনার কেস কেমন? স্যার ল্যাপটপে বসে গেছে, ল্যাপটপে হ্যাক। না, ল্যাপটপ ভালো আছে। শাটডাউন হয়ে যাবে। চারটা দিন